Hi, welcome back to my channel. I'm Lasya and today we will be making almond cookies. Almond cookies make cheyadaniki ingredients entante 2 cups of almond powder, 1 cup of powdered sugar, half stick of melted butter, a pinch of salt, a pinch of baking soda, cardamom powder, and cashews. Cardamom powder and cashews are optional. Let's start. Take your almond powder and put it in your bowl. Take your powdered sugar and put it in your bowl and mix. After you mix it, you want to take your salt and baking soda and put it in the tray. Now you want to take your baking soda and put it in the bowl also, along with your cardamom powder. And now mix thoroughly. Now after you mix it, you want to take your melted butter and put it in your bowl. This is 8 tablespoons of butter. దీంట్లో నేను హాఫ్ తీసుకుని మిక్స్ చేస్తున్నాను. అది స్లోగా కొంచెం వేసుకుంటూ మిక్స్ చేస్తున్నాను. బటర్తో మిక్స్ చేసిన తర్వాత కుకీస్ని ఇలా మేక్ చేసుకోవాలి. ఇలా కుకీస్ని మేక్ చేసుకుందాం. నేను కొన్ని ప్లెయిన్ కుకీస్ మేక్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు నట్స్ వేసి మిక్స్ చేసి కుకీస్ మేక్ చేసుకుంటా. దాని ముందు ఓవెన్ని ప్రీహీట్ చేసుకుందాం. I'm putting the nuts in and mixing. After that, I'm going to make some more cookies. Cookies అన్ని చేయడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ట్రేని గ్రీస్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ట్రేని గ్రీస్ చేసుకున్నాను. ఈ కుకీస్ని దీంట్లో అరేంజ్ చేద్దాం. I put the cookies in the tray. Now I'll be putting it in the oven for 15 to 20 minutes at 350 degrees Fahrenheit. Now the cookies are done, and I'll be transferring them into a bowl. Cookies ready. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఇంట్లో
ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.